Now we start exercise 14.3. Question number 7. The distribution below gives the weight of 30 students. Total number of students 30 of a class. Find the median weight of the student. We have to find the median. Here table is given. Class 40 to 45, 45 to 50, 50 to 55, 55 to 60, 60 to 65, 65 to 70, 70 to 75. Now frequency, number of students are given 2, 3, 8, 6, 6, 3, 2. Weight between 40 to 45, the number of students 2. 45 to 50, number of students 3. Now we find median. For mean, we have to find class mark or mid value. For mode, we have to find maximum frequency. For median, we have to find cumulative frequency, means collection of frequency. So here 2 plus 3, so 5, 5 plus 8, 13, 13 plus 6, 19, 19 plus 6, 25, 25 plus 3, 28, 28 plus 2, 30. N equal to 30, here total equal to 30. Now for median, N equal to 30. Here N is even or odd, same formula is used. M equal to N upon 2th observation. Observation 30 upon 2th observation, 30 upon 2, 15th observation. अभी 15 ऑब्जर्वेशन कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी के अंदर देखने का 2 माइनस 15, तो नेगेटिव आंसर मिलेगा -13. 5 माइनस 15 माइनस 10, तो भी नेगेटिव. 13 माइनस 15, तो भी नेगेटिव. 19 माइनस 15, तो पॉजिटिव. जब -15 पॉजिटिव आंसर आ जाए, इसको बॉक्स बना दूँ. दिस इज द मीडियन क्लास. हियर मीडियन क्लास, median class equal to 55 to 60. Here lower limit L equal to 55. Class height 60 minus 55, 5. Frequency in line of median class, small f equal to 6. Above the median class cumulative frequency, CF equal to 30. CF equal to 13, small f equal to 6, N equal to 30. Now we write the formula of the median. M equal to L plus N upon 2 minus CF upon small f into class length h equal to L equal to 55 plus N upon 2, 30 upon 2, 15 minus CF 13, small f 6, class length 5 equal to 55 plus 15 minus 3,
2 multiply 5 upon 6, 2 1 जा 2 3 जा equal to 55 plus 5 upon 3. Now we divide 5 divided by 3, 5 upon 3, 3 1 जा 3, 2 point 0 0, 3 6 जा 18, 2 0 0, 6 जा 18 2 0 मीन्स रिकरिंग नंबर आएगा. Therefore m equal to 55 plus 1.67 because third digit is 5 or a more than 5. Then we add 1 in second digit. So 6 plus 1 7 67 66 plus 1 67. Therefore m equal to 55 plus 1 56.67. This is median of a given frequency distribution. So median weight of student equal to m equal to 56.67. Now I repeat the whole sum. First of all, we have to find the median. For median, we have to write the cumulative frequency. First of all, class, frequency and cumulative frequency. Cumulative frequency means frequency का collection. पहले 2 2 plus 3 5, 5 plus 8 13, 13 plus 6 19, plus 6 25, plus 3 28, plus 2 30. Now we obtain n equal to 30 या sigma fi equal to 30. Now we take a formula m equal to n upon 2. ओनली डाइजेस्ट के अंदर खाली n upon 2 ही लिखा होता है, बट एक्चुअली m equal to n upon 2 तो ऑब्जर्वेशन होता है. 30 upon 2 15th ऑब्जर्वेशन ऑफ कॉम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी क्लास बोलते हैं. तो 2 minus 15 तो आंसर नेगेटिव आएगा, पॉजिटिव नॉट पॉसिबल. 5 minus 15 पॉजिटिव नॉट पॉसिबल. 13 minus 15 पॉजिटिव नॉट पॉसिबल. 19 minus 15 पहले से लेकर 2 में से 15 माइनस नहीं हुआ, 5 में से नहीं हुआ, 13 में नहीं हुआ, 19 में से हो गया. तो हम ऐसी तरह बॉक्स बना देंगे. दिस इज नोन एज दी मीडियन क्लास. मीडियन क्लास 55 to 60. Here lower boundary L equal to 55. Height of class 60 minus 55 to 5. A small f the frequency in line of the median class and CF above the median class. We have to put the value n upon 2, 30 upon 2 the 15. CF equal to 13, small f 6 into class height 5. 15 plus 15 minus 13 2 into 5 upon 6 2 3 जा 5 upon 3 ने साइड के अंदर 5 upon 3 दिखाया हुआ है. 1.666 रिकरिंग नंबर आएगा. जब आंसर 1.67. 55 plus 1.67 तो m equal to 56.67. Here complete the 14.3 exercise. Now we start